Every day, tons of waste are generated in Nairobi, from the food scraps in our kitchens to the plastic bottles that we throw away. How we manage our waste has a great impact on our health and our environment. Behind every piece of trash that you discard is a complex system of collection, sorting, and even recycling. Today, we take a deep dive in waste management and we explore the lives of the people who work tirelessly to give us a clean and a safe city. In the heart of the city's waste management system, this dump site in Kasarani, Nairobi, stands as a constant reminder of the growing challenge of waste disposal. Here, trucks arrive unloading mountains of discarded materials that have been deemed useless by the society. Society inaweza cheza role kama hii, saa zingine tukiitana hizo cleanups. Unaona, sababu saa zingine tunapataga challenge ya society, hao wenyewe ndio wanakuja kutupa hapa kwa gate. Watu wa hapa. Unaona, juu mkokoteni kama hiyo si rahisi utapata ikimwaga hapa, lakini mtu wako hapa around, watu biashara na mwenye ati anaishi karibu na nini anakujaga anamwaga wapi? Hapa kwa gate. Juu hata itakataka yote unaona hapa, sisi tumeleta hawa watu. Unaona, na ndio saa zingine tunasemaga hiyo community na society pia ikijiunganisha. Tukiitana kitu kama cleanups, inakam tunasongesha hiyo takataka juni yao, si yetu. Each pile is a blend of plastic, metal, paper, and organic waste, forming a chaotic landscape of refuse. At least wakamu watujulie hali, hata kama watakuwa wanatubebea twice a month, itatusaidia kwa sababu itakataka ikija hapa inakuwa ni challenge. Sababu unaona vijana hata saa hizi umesikia wanapiga kelele wakisema sasa imejaa gava ikujua atamwaga wapi? Kwa barabara. Ndio sauti ifanya nini? Ndio ifike, lakini sisi kama wenye tunafanya kazi na gava ama wenye at least tuko na hizo chances hatuwezi furahia hivyo. People who work in this dump site go through many challenges, and despite reaching out to the government, they have not received any help. Hakuna kitu gava imedu kwa sababu hata hii dumping site msi tulijitafutia. Juu tuliona mtaa ni kuchafuka, inachafuka sana. Watu wanachukua gabo wanaenda wanaweka kwa kona, kwa chuo ama kwa gate ya mwingine. Inakuwa challenge, unaona? Juu hata walikuwa wameshatufungia hapa wakaweka ukuta, unaona? Sisi kama vijana bado ndio tuliungana tukabomoa hapa. Na wenye tulibomoa wakaona wana alternative nyingine wakatuacha tufanye nini? Sasa sioni anything ati wametufanyia big kwa sababu kama hata takataka wanashindwa kutubebea. Naona inakuwa hakuna anything wanatufanyia. These dump site workers often face extreme conditions as they sift through piles of garbage to find food. For many of them, this food is a crucial part of their survival. They scavenge discarded materials like fruits, vegetables, or even packaged foods that are still edible. Mana mkate ikapa na hata chakula hii wanatupa, sisi tunakula na haijatwai kutudhurumu. Sisi tunakulanga hapa na haijatudhurumu, tunaishi kama binadamu. Hata ndio hii maembe huyu anakula na amerokota hapa, si vibaya kwa sababu sisi tunaridhika. Tunataka kuiba, hatuibangi, hata kutupa hapa pesa. Mheshimiwa hatuwezi rogota. Mimi siwezi rogota pesa yako kwa sababu najua nitarogota hapa vitu ninisaidia. This is a practice that is born out of necessity, as they often have limited access to affordable food. In the harsh reality of waste collection, these workers sometimes rely on the leftovers of others, turning what many will discard into their daily meal. It is a grim reminder of the poverty and desperation that push individuals to live in such inhumane conditions. Mazizo mamnyesho hizo masanitary. Unapata kuna magoshodo wameziachilia hivi hivyo kama hii unaona hivi linasilo hivyo nje. At least wangekuwa wanazifunga, ingekuwa at least better. Saa zingine unapatana na mashindano. Sasa umeona kuna mtuka
kaa hizo ndio zitupatia challenge. Garbage collectors in Kenya often make money by collecting and selling plastics. They clean through the waste to separate recyclable materials, focusing particularly on plastic bottles, bags, and containers. These plastics are then gathered and sold to recycling centers or middlemen who pay a small amount based on the weight and the type of plastic. This has become a vital source of income for many, especially in areas with limited job opportunities like Nairobi. Zikiingia pale kwanza wana separate. Wakiseparate, wakipima tunaandika kila kitu kuna bei yake. Then zikiingia pale pia zinaseparatiwa. After separating kila kitu kiwa kando kando, kuna wale watu wanakujia na zingine tunajipelekea. Kama carton kuna mali zinaenda Australia. Quincha kuna mwenye anakujia hapa. Chuma ndio hii inabebwa. Hiyo inaenda right industry na mabati. Poor disposal of waste has great impacts on our health. Doctors link this to the spread of waterborne diseases and even respiratory conditions that are on the rise. So in our setup, I can say most of the illnesses that come from poor waste disposal are more of the respiratory illnesses, and number 2 I will put on the foodborne illnesses. So for the respiratory illnesses, I think due to excessive exposure to fumes and basically air pollution, the smoke, the dust from industries, we tend to have more of respiratory chronic coughs, what we call chronic obstructive airway diseases, hypersensitive airways and reactions, which can aggravate, especially people who already have an underlying, let's say, asthma. So like those are some of the effects of the air pollution. For waterborne diseases, more of diarrheal diseases, especially in children, those are also common. But in the adults, you can have even issues such as typhoid from ingestion of contaminated food. On illegal dumping, we are not going to compromise. You ukishikwa, shauri yako, you will follow the law. You are going to pay your fine. It's a hefty fine under the MCA law. Because unless you have a clean environment, there's really not much else we can do. Now the city is sinking in garbage, despite the work that all these officers are doing every single day. Kenya has today hosted an The Kenyan government has long been criticized for its lack of action in improving the conditions at this dump site. Despite the growing awareness of the dangerous health hazards and environmental impacts such as rampant diseases and pollution, there has been no intervention from the government. Its failure to address these issues highlights a broader neglect of vulnerable communities, leaving them to face the consequences of a system that continues to overlook their basic rights to clean and safe environments. Hizi vitu mimi na benefit daily nikizipunguza kwa environment, nazikusanya pamoja, naenda naziuza, at least zina sustain familia yangu na kulipa manyumba. Chokesha inachokeshanga, lakini huku at least poa tukiwa wengi kiasi. Juu hii kazi kitu hiyo fanya, unapata saa zingine takataka ni mingi kushinda mshahara. Juu unapata pesa kaa hii iko hapa, tutaigawa na watu 5. While tungetaka kukula hiyo pesa ikuwa at least mingi kiasi, tungefanya hiyo kazi watu 3, lakini ingetuchokesha design. Kufanya hiyo kazi kesho inakuwa ngumu kiasi. Anytime tumeshikana, kazi itaenda fast na itaenda kwa haraka.